تو ویدیو قبلی یاد گرفتیم چجوری لغت بخونیم سطح ادوانس، چجوری از هوش مصنوعی استفاده بکنیم و میخوام که توی ویدیو این روش رو ادامه بدیم و میدونید که من همیشه خودم لغت میخونم، همیشه چون مرتبط به کارم هست باید همیشه کلی نالج لغت داشته باشم، هستی کلی استراکچر بلد باشم، کلی لغت بلد باشم که بتونم اون لیترچر و کالچر رو تدریس بکنم. میتونید همزمان با من از این ویدیو به بعد من unlimited کلی لغت، استراکچر و زبان انگلیسی میخونم هر روز. شما میتونید با من همراه باشید. تصمیم گرفتم همه رو ویدیو بکنم و از این به بعد توی کانال یوتیوبم بذارم و شما هم همیشه هر هفته میتونید با من همراه باشید، قلم و کاغذ بیارید، با هم شروع کنید. فردا دیره، همین امروز شروع بکنید و لغتاتون رو پالیش بکنید. کلی میخوایم استراکچر، ایده، نمیدونم کلی مطلب جدید یاد. اولین لغتی که میخوایم بخونیم لغت abound هست. خب گفتم که اول میریم روی دیکشنری چکش میکنیم ببینیم abound دیکشنری چه معنی به ما میده. So abound okay, the pronunciation is abound, comes with schwa. Okay, the first syllable is stressed. Stressش روی B has. Okay, abound. It's a verb and says to exist in very large numbers. To exist very large numbers. Examples of this abound in her book. مثالهای مثل این توی کتابش abound هستن، یعنی فراوون هستن. اوکی، پس میتونیم از این استراکچر استفاده کنیم. بچه این ترانزیتیو دیگه، شما سطح ادوانس هستید میدونید این ترانزیتیو یعنی چی. یعنی بعدش همراه با preposition میاد، یعنی با حالا اینجا هم نوشته abound with or in something، حتما باید با preposition بیاد یا اینکه تنهایی استفادهش کنیم. مثلا این مثالی که داده بود خیلی خوب بود. Examples of this abound in her book. مثلا ما گفتیم هر لغتی که میخونیم استراکچرش هم یاد میگیریم و مثال میزنیم. اوکی، یه پرامپت هم بنویسیم برای چت جی پی تی. بنویسیم for the following entries write the most common structures and collocations together with an example. اولین لغتی که میدیم abound هست. abound Okay, so abound in or with something. Okay, the region abounds in natural resources. Okay, something abounds. Opportunities abound in this field. Okay, so example هاش خیلی خوبن. بریم یه خورده تمرین رایتینگش هم بنویسیم. abound. So من هر لغتی رو چندین و چند بار می نویسم. شما میتونید بنویسید برای یادگیری دیکتیشنش. Okay, abound. Now let's create some examples. For example, I would say that examples like these abound in this book. Okay, for example, you're teaching something and then you say, okay, these examples abound in the book. Let me write it again. Abound. Okay, and then we learned that we say abound in or with. Abound. Something abounds. Opportunities abound in this field. این هم مثال خوبیه. Okay, to exist in large numbers or okay, next word is prognosticate. As همون prognostication میاد. Okay, so prognostication. Okay, stressش روی K میافته.
prognostication, okay, which means a statement about what you think will happen in future. It means to forecast. To forecast as a noun, okay? So پس به عنوان پیش بینی, forecast, foresee, foretell, for example, anticipate, for example, predict, okay? So these are like synonymous words for prognosticate. As a verb, stress falls on N. اگه فعل استفاده میکنید prognosticate, استرسش روی N میفته. prognosticate means پس میتونیم به جای پیش بینی کردن از prognosticate استفاده کنیم. For example, بذارید من بنویسم اینجا prognosticate. Let me see what ChatGPT gives us. So it is a verb. بچه این استراکچری که داد گفت از prognosticate that استفاده کنید. For example, experts prognosticated that the economy would recover. مثلا مثال ساده. I prognosticate that now you will fail the exam. Okay, prognosticate something. It is difficult to prognosticate future trends. Formal and relatively uncommon. Predict is much more common. بچه این نوت ها رو خیلی دقت بکنید. نوشته که formal and relatively uncommon. پس خیلی کلمه فرمالیه. گفتم ما داریم سطح ادوانس میخونیم، لغتایی که میخونیم برای سطح دانشگاه و نمیدونم برای سطح مثلا شما ممکنه تو آزمونا اینا رو پیدا بکنید، مثلا توی آزمون آیلتس، آزمون تافل، نمیدونم پی تی، اینا استفاده کنید تو ریدینگاش، ولی خب uncommon هست، یعنی فرمال و uncommon هست. Okay, but predict is much more common. Next word, this is a nice word. I'm sure that you've not heard about it, okay, because it is again a formal word. Abud. بذارید اول توی دیکشنری چکش کنیم کلمه abud. So what is abud? Stress falls on B. It simply means someone's home. Have you ever heard it before? Abode means someone's home. حالا شنیده بودید؟ Sometimes used humorously. شنیدید تو فارسی میگیم مثلا اینجا کلبه درویشی ماست مثلا. Okay, humorously. Welcome to my humble abode. این humble abode خیلی مهمه، همیشه استفاده میشه با هم. It's like a collocation. We say welcome to my humble abode. Welcome to our humble abode. ChatGPT says, did you see a humble or modest abode? همیشه میتونید با humble and modest استفادهش بکنید. یعنی مثلا کلبه درویشی. humble خب میدونید یعنی چی؟ یعنی فروتنانه. modest یعنی همون humble یعنی meek هم یعنی humble. Okay, so humble or modest abode. They lived in a modest abode. This place was once abode of animals. Automaton, yeah, here. Automaton, okay, as I said, stress falls on T here, but says a machine, especially one in the shape of human, that moves without anyone controlling it. Okay, so that means robot, or someone who seems unable to feel emotions or to think about what they're doing. Okay, I'm a robot, Michelle. Automaton. Okay, بذارین structure. Let's check the structures. Automaton, and then we're going to check practice the spelling. Automaton is a noun. For example, a human automaton. He moved like a human automaton. مثل یه ربات انسان نما مثلا حرکت میکنه. And unthinking automaton. You behave like an automaton. Okay? مثل یه ربات رفتار میکنید. بازم اینجا نوت داده گفته که formal و literary هستش. Often used metaphorically for someone who acts mechanically or without thought. میگه به صورت metaphorically استفاده میشه for someone who acts as a robot.
let me write automaton. Automaton. So I need to practice automaton. I need to practice the dictation. Automaton. 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 You behave like an automaton. So next word is paradox. Paradox, کلمه فارسیه. It's like a Persian word, so I think you don't have any problem learning the word. But what is important is using the word. It's, trying to activate your passive words. Okay. بعضی کلمات ما توی کامپتنسمون هست، باید بیاریمش روی پرفورمنس. یعنی خیلی لغت ها توی مغز ماست ولی باید بیاریمش روی پرفورمنس ازشون استفاده بکنیم. Okay, so paradox says a situation. بچه همین لغت ساده ممکنه کلی به ما ایده بده برای صحبت کردن. پارادوکس همه بلدیم ولی هیچ وقت ممکنه استفادهش نکنیم چون پسیو شده توی ذهنمون. A situation that seems strange because it involves two ideas or qualities that are very different. Interesting. It is a paradox that in such a rich country there can be so much poverty. So paradoxical also is the adjective form. Paradoxical adjective or we can say poverty abounds in this country, so we can say that it is paradoxical. پس به هم paradoxical رو استفاده کردم هم abound. بریم لغت بعد. بذارید paradox هم چک بکنیم توی چت جی پی تی. Okay, paradox. And then we check the spelling together. So the paradox of something, میتونیم اینجوری هم استفادهش کنیم. This is the paradox of modern technology. This is the paradox of modern technology. A paradoxical situation. خب برگردیم به این. A paradox, it's a paradox. The more choices we have, the less satisfied we feel. Example هم داده گفته it is a paradox that technology connects us while sometimes making us feel more isolated. اوکی، پس بریم دیکتیشنش رو چک بکنیم. paradox. شما هم با من حتما بنویسید. paradox. Okay, paradoxical. It is a paradoxical situation. Paradoxical. از این structure استفاده کنیم. Paradoxical situation. Paradoxical. Okay. Next word is realm. realm خیلی لغت باحالیه. realm یعنی محدوده، هیته. Okay, realm. So Longman Dictionary says written, okay, a general area of knowledge, activity, or thought. For example, spiritual realm. بعد همیشه با آو میاد. The realm of something. مثلا an idea. Okay, an idea that belongs in the realm of science fiction. This issue is in the realm of science fiction. این مسئله مربوط به در محدوده در حیطه science fiction مثلا. Okay, یا مثلا این structure within the realms of possibility. یعنی به طور کلی یعنی امکانش هست، امکان داره. But not beyond the realm of possibility. Okay, پس میتونیم بگیم beyond the realm of possibility و میتونیم بگیم که within the realms of possibility. پس دوتاشون این دوتا structure فوق‌العاده‌ان. Okay, یعنی مثلا به جایی که بگم this is not possible, we can say this is beyond the realms of possibility. This is within the realm of possibility. Okay, پس یه within و یا میتونیم از within یا beyond استفاده کنیم. Beyond the realms of possibility. تو writing فوق‌العاده میتونید از این structure استفاده کنید. تو کلاساتون اگه استاد دانشگاه هستید یا اگه معلم هستید استفاده کنید. Within the realms of possibility و beyond the realms of possibility. بریم روی
چت جی پی تی realm رو چک بکنیم. Okay, in the realm of something, this discovery is groundbreaking in the realm of medicine. This discovery is groundbreaking in the realm of medicine. Okay, یا beyond the realm of possibility, یا میتونیم بگیم beyond the realms of possibility. So such a result is beyond the realm of possibility. همچین resulti امکان پذیر نیست. Okay, structure فوق‌العاده. It is beyond the realms of possibility. This result is beyond the realms of possibility. It is within the realms of possibility. The realm of something. The idea belongs to the realm of fantasy. So note, formal often used for abstract areas such as science, politics, art, and fantasy. Let me write the dictation, realms beyond the realms of possibility. Within the realms of possibility. Next word. It is annals. So what is annals? Annals. In the annals of something, in the whole history of something. Okay, structure که استفاده میشه. In the annals of something means in the whole history of something. یعنی در کل تاریخ اون چیز. مثلا one of the most unusual cases in the annals of crime. در طول تاریخ جرم جنایت. In the realms of, annals of crime. This is the most important issue in the annals of science, for example. So you try to make sentences. اگر دوست داری شما جمله بسازید. برام بنویسید تو کامنت ها بنویسید. من چک میکنم کامنت ها رو میخونم ببینم شما جملهاتون چجوریه. بریم structure رو بنویسیم توی ChatGPT. Okay, annals. So it's a plural noun in the annals of history. The event is recorded in the annals of history. Very formal and usually used in fixed phrases. Okay, خب خیلی فرماله. The annals ما داریم فرمال میخونیم دیگه. Advanced word ها همشون فرمال هستن. The annals of something. She's one of the greatest athletes in the annals of sport. قطعا از این استراکچر ها شما توی نیوزپیپر میبینید، توی لیترچر میبینید، توی آزمون های ریدینگ های شماره 3 مثلا آیلتس میبینید. Okay, this is one of the greatest athletes in the annals of sport. در طول کل تاریخ سپورت این مثلا بزرگترین بازیکنه. Okay, he is the greatest football player in the annals of sport, in the annals of football, for example. Annals. صورت گفت جمعه دیگه. اینجا چک بکنیم یه بار دیگه مطمئن بشیم. آره گفت annals همیشه plural noun. Okay, so annals. It comes with double N. Annals. Annals. نقاط قبلی که خونده بودیم realms یا realm. This is in the realm of به جایی که بگیم in the field of something میتونیم بگیم in the realm of something. Okay, this is beyond the realms of possibility. Okay, realm. نقاط خوبی بود. Annals in the annals of in the annals of sport, in the annals of something. پس لغت هایی که خوندیم یه بررسی بکنیم اگه یادمون بیاد. Abound, for example, examples like these abound in this book. Okay, technology, advances in technology can help us improve our vocabulary knowledge. Next word, prognosticate. Okay, stress falls on N. Okay, I prognosticate that we will win the match, for example. Okay, automaton, for example, we can say you behave like an automaton. And abode, this is my humble abode. Okay, okay, next word is paradox. Okay, what you say is paradoxical. It is a paradox that a rich country like this suffers from poverty. Okay,
or realm. What you say is within the realms of possibility, or it is beyond the realms of possibility. Okay, this issue is in the realm of, for example, science. And next one, annals. He is the best athlete in the annals of sport, in the annals of football or soccer. And next one is compound. To compound a problem means to make it worse. Okay, so don't do that because it compounds the problem. خیلی استراکچرهای واقعی هم. یه تینج هم می‌خوایم بخونیم دیگه. بذار تینج هم بخونیم که این درس رو کامل ببندیم. اوکی، تینج یعنی یه اثر، یه رگه از چیزی رو. اوکی، so let me write it here. تینج ما با اینکه معنیش هم بلدیم اول میریم رو سراغ دیکشنری رو چک می‌کنیم. اوکی، تینج. So it means a very small amount of a color, emotion or quality. Tinge of something, for example. مثلا میگیم توی حرف زدن یه رگه از سارکازم هست، یه رگه از چی میگن، یه اثری از کنایه هست مثلا. Okay? For example, همیشه هم با آف میاد. Okay, there was a tinge of sadness in her voice. یه رگه از غم داخل صداش هست. این استراکچر میتونیم استفاده کنیم جمله رو اصلا. خب هایلایت نمیشه چرا؟ Okay, there was a tinge of sadness in her voice, or this glass has a greenish tinge. یه رگای سبزی توش هست. بریم روی چت جی پی تی. tinge. There is a tinge of sarcasm in your voice. There is a tinge of sadness in your voice. Okay, so what is tinge? Tinge says a tinge of something. There was a tinge of sadness in her voice. که توی لانگمن دیکشنری هم بود. Be tinged with something. His speech was tinged with regret. Or teach something with something. همون اولیه به نظرم خیلی خوبه. A tinge of something. There is a tinge of sarcasm in your voice. There is a tinge of sadness in your voice. اینجوری یاد بگیریم. Okay. خب این برای درس 2 بود. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده. من همچنان ادامه میدم. هر روز خوندنم ادامه میدم. ویدیو ضبط میکنم. میتونیم با هم جمله‌هامون رو شیر بکنیم. شما میتونید همزمان با من لغت‌ها رو بخونیم، تکرار بکنیم و ادامه بدیم. و به صورت آنلیمیتد همینجور ادامه میدیم تا کتابمون تموم بشه و اینکه کلی استراکچر یاد بگیرن. با همین خوندن 4 تا لغت، 10 تا لغت کلی استراکچر تونستین یاد بگیرین. سطح ادوانس هست. شما میتونید حالا برای ویدیوهای اینترمدیت سطح پایین‌تر من دوباره ویدیو درست میکنم. میخوام که لغت‌های سطح پایینم بخونم. اونا میتونید نگاه بکنید برای کسایی که سطحشون پایین‌تره. خیلی ممنون. میبینم.